Olá, obrigado por assistir esse vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal e curta esse conteúdo feito com muito carinho. Se gostar e achar que eu mereço, peço seu like. A sua curtida é muito importante para eu prosseguir com conteúdos de qualidade, beleza? Hoje eu quero te contar rapidamente a história de Stan Lee. E se você nunca ouviu falar dele, ele foi criador do personagem Spider-Man, que todos nós conhecemos, e colaborou na criação de vários outros personagens icônicos da Marvel, incluindo o Spider-Man, o X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, o Demolidor e o Doutor Estranho. Ele é considerado um dos maiores escritores de histórias em quadrinhos de todos os tempos e é lembrado por suas contribuições que sempre foram muito significativas para a indústria das revistas. Recentemente, eu assisti uma entrevista dele que me mostrou que todas as pessoas, por mais brilhantes que sejam, estão rodeadas de amigos ou colegas desmotivados, críticos e fracassados, que não têm a capacidade de dar uma palavra de encorajamento. Quantas vezes na vida você já se deparou com pessoas negativas? Você conhece pessoas críticas e desencorajadoras que já te impediu de prosseguir com algum sonho? Provavelmente a resposta será sim. A realidade é que existem pessoas negativas e críticas em todas as áreas da vida. E muitas vezes essas pessoas podem nos impedir de alcançar nossos objetivos e sonhos. Por exemplo, no seu trabalho, certamente você já teve aquele colega que disse: "Olha, eu quero te fazer uma crítica construtiva." E aí você se pergunta lá no seu pensamento: como que eu posso aceitar uma crítica construtiva de alguém que não construiu nada? É importante lembrar que nunca devemos permitir que um idiota nos impeça de perseguir nossos sonhos e objetivos. No vídeo de hoje eu quero te mostrar a história de Stan Lee e te provar que a sua ideia pode ser a ideia mais brilhante do mundo e por isso você não deve desistir. Viver em uma sociedade significa que teremos que lidar com todo tipo de pessoa, inclusive aqueles que podem nos prejudicar. Às vezes essas pessoas são simplesmente ignorantes ou desprovidas de conhecimento, mas em outras vezes elas podem ser pessoas mal intencionadas mesmo e envelhecem como verdadeiros idiotas. Então, nunca deixe um idiota lhe impedir de perseguir os seus sonhos e objetivos. Lembre-se, todas as pessoas negativas e críticas, muitas vezes, elas projetam suas próprias emoções e medos em nós. É importante ter confiança em nossas habilidades e capacidades e encontrar pessoas positivas e encorajadoras para nos apoiar. Lembre-se de que o fracasso não é o fim do mundo e que muitas vezes os maiores sucessos vêm depois de obstáculos. Persevere em seus objetivos e em seus sonhos e você pode alcançar grandes feitos. We had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men. I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, "Stan, I want you to come up with another superhero." So I said, okay, went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero. I had his power, his name. And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system.
So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Have an idea that you genuinely think is. Don't let some idiot talk you out of it. Prawie na zad, czarny kaskad. Wiesz, to wzgląd, sterny gajak. Motywacja, gdy nie ma